Okay. So, hello, Clarissa. Or Hi. Juhi. What do you prefer? Juhi, Juhi. fine. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഡു യുവർ സെൽഫ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് വെരി ബ്രോഡ് എന്താ പറയുക ബ്രോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. Okay. സോ വാട്ട് ഡു യു ഡു? What do I do? Very interesting question. I am Juhi, as you mentioned, and I am a postdoctoral researcher at University of Pennsylvania. ഞാൻ റീസെർച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം 8 വർഷമായി. ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. ബാച്ചിലേഴ്സും മാസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I moved to Poland to do my PhD, and then other കഴിഞ്ഞിട്ട് I moved to America to do my postdoc with the University of Pennsylvania. So currently I'm a research scientist at Penn Medicine Hospital, and that's been my journey. Okay. So you specialize ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസർ റിസർച്ച് ആൻഡ് പെറ്റ് സ്കാൻ or something like that you mentioned. Yes, and the PhD ഉള്ളത് ഫിസിക്സില. So Okay. I did particle physics, more on the physics end. പക്ഷെ because as you know, we use a lot of radiation in healthcare, right? For diagnosis ആണെങ്കിലും therapy ആണെങ്കിലും. So my research kind of bridges between physics and also healthcare. Okay. I'm applying a lot of nuclear medicine for healthcare ഓക്കെ, research. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഞാൻ ആദ്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ക്യാൻസർ റിസർച്ചിനെ പറ്റിയിട്ടും ഈ പെറ്റ് സ്കാനേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണല്ലോ സംസാരിച്ചത്. ഫിസിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി. കാരണം ലൈക്ക് ഒരു പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ ഉണ്ടാവുക ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓങ്കോളജി അതായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാണല്ലോ. ഐ തിങ്ക് ഒരു നല്ല പ്ലേസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ, ലൈക്ക് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് വി ഓൾ നമ്മളെല്ലാവരും ക്യാൻസറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, ആൻഡ് റൈറ്റ്ഫുള്ളി സോ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ക്യാൻസർ, ഇതിൻ്റെ കോസസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ലൈക്ക് ഹൗ ക്യാൻ വി ഈസ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റബിൾ, ഓർ ലൈക്ക് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ. Okay. Cancer is not one disease. That is a misconception that we all have. ഇപ്പം നമുക്ക് heart diseases കുറെ ഉണ്ടല്ലോ. A heart attack can be caused by many causes. It doesn't have to be one particular reason. Same way, each cancer is very different. ഇപ്പം breast cancer ആണെങ്കിലും the first prognosis or the first step of therapy is to check if it is hormone receptive. So some hormones enhance the growth of cancer. Okay, so the first step that doctors will do is stop that hormone to be produced in your body. പക്ഷെ ഇപ്പം let's say it's a brain cancer, glioblastoma. So that's a very aggressive cancer. അതിന് cure ഇല്ല. It's a very aggressive. Each type of cancer, ഇപ്പം prostate cancer ആണെങ്കിലും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ they're very different from each other. So there's no one solution to cancer, unfortunately. There is no one therapy for cancer. Each cancer has its own way of behaving. Now, what is cancer? Cancer is your own body attacking you. Okay. So let's say we know that we age, right? So when we are aging, our cells are multiplying at, let's say, X cells per time frame. But cancer is nothing but those X cells, instead of producing X, it might produce 10X. So it's the faster rate of production of your own cells. Okay. So it is kind of a mutation of your cell. That is what causes most of the cancers, or that's how cancer is. It's a very aggressively growing, and it's in your own body, kind of attacking yourself in some sense. How can we prevent it? I mean, we don't know the exact cause of many of these cancers. But yes, I think the golden rule is a healthy lifestyle. Okay. So healthy lifestyle, trying to be as fit and agile as possible. Can be it's not something that spreads, right? Which cancer doesn't spread, or it's not something we can control even. So it can be genetic, it can be because of lifestyle. There is no one particular reason that causes these cancers. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ റിസർച്ചിലേക്ക് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടോ? So
when I grew up, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് പപ്പ മരിച്ചത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലായിരുന്നു. So I was about 10 years old when dad passed away. And ആ സമയത്ത് dad was actually taken to the hospital. പപ്പ ഹോസ്പിറ്റലിൽ he had symptoms, left hand pain ഉണ്ടായിരുന്നു. And hospital kondupoyi, he was in the emergency room, and then he got his first heart attack inside the emergency room. Okay. Which means there were doctors, there was facility. It was one of the biggest hospitals in India. Ella undarunnu, hospitals, facility. Ella undarunnu, but they couldn't do much. So I understood that healthcare is not just doctors and nurses. It's not just the accessibility of a hospital. It is beyond that. It is research. Korean sicknesses in research illa, and some of the researchers are biased also. And that was a very strong motivation for me to take up research in healthcare. Okay. And if you ask me why specific cancer, because ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ എൻ്റെ ആൻറ്റിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. And cancer is one sickness that will break the whole family. Okay, I know. Yeah. So that was those two are my always motivation, and I hope to do something in this field for those two reasons. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ 2 ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചിരുന്നു ജൂഹി എഴുതിയത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഈ പെറ്റ് സ്കാനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ MRI സ്കാനേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നവൈലബിലിറ്റിയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഇതിന് തീരെ അവൈലബിൾ. കാരണം ആ ഒരു മാപ്പ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് എഡിറ്റിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ ചില സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് ഈവൻ ഫോർ 1 million people 0.001 MRI സ്കാനർ ഓർ പെറ്റ് സ്കാനറാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റീസണ് ഓഫ് കോഴ്സ് എക്കണോമിക്കൽ റീസൺസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ഇഷ്യൂ? So multiple reasons ഉണ്ട് കേട്ടോ. The thing is, ഇപ്പം എക്സ്റേ ആണെങ്കിലും or CT scan, ഇപ്പം വലിയ like wealthy countries like America and big countries, 1 in every 17,000 people have access to that scanner. Okay, and CT is one of the lesser expensive when compared to MRI or PET. Paksha, India or even smaller countries where there's not much economical growth, it's not accessible. Like 3 million, 4 million people have access to one scanner, one MRI or one CT scanning. So our divide under, of course, because e-technology is expensive. The truth is it takes a lot of time, and also it's very expensive instrumentation, which is why doctors don't use it as a regular protocol in smaller hospitals. It's not available, so they try to bypass that and look for ways to diagnose a patient in any other way. Here it's always protocol. Like in bigger countries, it's always protocol to first scan the patient and not go blind into any kind of diagnosis. One reason I would suggest is, of course, cost. There are researchers working towards reducing cost. But another reason what I found interesting in reading all these WHO reports is that it's the training. It's like a supply chain. ഇപ്പം പെറ്റ് സ്കാൻ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സ്കാനർ. ഈ പെറ്റ് സ്കാനിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ, ജസ്റ്റ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട്? So PET scanner is nothing but positron emission tomography. Okay, so how it works is, it's not that there is radiation from outside the body. They inject you with a radioactive material which goes into your body, and നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻ വരുന്നത് ആ പെറ്റ് സ്കാനർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay. That's the PET scanner. So they mostly use it for oncology studies, because that's when you want to understand the metabolism of our cells. Because our tracer inject is compound with glucose. So wherever glucose goes into your body, avadakka ee tracer pogu. So then you can see the entire image of your body with that. So you can see the metabolism, the growth of cells, all this information you get out of a PET scan. So that's a PET scan. Okay. Yeah. So and now coming to the supply chain itself, one thing is getting the scanner. Let's say we donate scanners to smaller countries also.
there are not enough trained professionals to use those scanners. Okay. So that is one technical, I think it's more of a technical issue, where training needs to be given to people to use these scanners or use this technology. Apart from that, tracer production, tracer, it's radioactive, right? So then it decays in some time, So by the time it reaches from one location to the other, it has to be precise. If a patient has to be scanned at 9 o'clock, they have to create the tracer in a cyclotron facility or whatever synchrotron facility they create it. They have to bring it to the hospital at 9 o'clock in the morning. Our supply chain is broken in a lot of parts of the world. So it's not easily accessible in smaller countries, I would I say. think especially maybe in third world countries, right? Yes. Most likely, yes. Okay. ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഇത് മോർ ആക്സസിബിൾ ആക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ? There have been efforts. A lot of people are working towards this field, I must say. Technology to make it cheaper. A lot of people are, all of us, I must say, our main motivation is to make cheap, available technology. So everybody in the field is trying to do that. Apart from that, NGOs they're trying to train people to use these kind of equipments and things like that. But I think again, accessibility depends on supply chain, right? So how you set up your supply chain such that these consumables or tracers are available readily for patients and hospitals. So I think those two challenges have to be met. There are efforts being done. A lot of NGOs are working towards it. But I think that's the answer to that question. Okay. So coming back to cancer, origin of cancer. ഇപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാനിത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഒരു 10 ഇയർ ബാക്ക് മുതലേ ക്യാൻസർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് എത്രത്തോളം പേടിയോട് കൂടിയിട്ടാണോ ഇതിനെ നോക്കി കാണുന്നത്, ഇപ്പോഴും അതേ പേടിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് നോക്കി കാണുന്നത്. ലൈക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൽ. ലൈക്ക് ആ ഒരു 10 ഇയർ ഗ്യാപ്പിൽ. പക്ഷേ ഈ 10 ഇയർ ഗ്യാപ്പിൽ വേൾഡിൽ പല ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സും നടന്നിരിക്കുന്നത്. അത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം മെഡിസിനും ബട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മെഡിസിനും. ഈ ഒരു 10 ഇയർ എടുത്താൽ അപ്പോൾ ക്യാൻസർ പ്രിവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ക്യൂറിൽ എന്താണ് ഒരു എടുത്തു പറയാവുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ? അഡ്വാൻസ്മെന്റ് കുറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യൂർ ഉണ്ട്. ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാം. But the problem lies in us not going and getting those checkups annually. Okay. അവിടെയാ പ്രശ്നം. അതെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൺട്രിയില് the second most prominent, like ഇന്ത്യയില് second most prominently occurring cancer for women is cervical cancer. Okay, അതിനൊരു വാക്സിൻ ഉണ്ട്. And 50% of people around me don't even know about that. എനിക്കും അറിയില്ല. I am hearing it for the first time. So there is something called the HPV vaccine. Other up to 40 years old ladies they can, even men as a matter of fact, because even men can get HPV related cancer. So up to 40 years the government has set regulations to get vaccine. It's a 3 vaccine, it's 3 vaccines in total. So you give it 6 months and 1 year gap and finish those 3 vaccines. You can prevent this second most occurring cancer. Okay. Now coming to breast cancer. Breast cancer also is again most commonly occurring among women. But how often do we get a mammograph done? Or if cervical cancer, do we get a pap smear done regularly? It's not protocol. We don't do it. Those are I feel initiatives or unawareness in our society that we need to bridge. We need to spread that public awareness in order to people to go and test themselves early. The early you detect it, there's no problem. We can find solutions for it. There are a cure for it. You can, get therapy done and be cancer free. But if it's too late into the diagnosis, then it's hard. അതെ, അവയർനെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഞാൻ ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സ് ബാക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും കാര്യമൊക്കെ വർക്കിൻ്റെതായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഇഷ്യൂസ്. ഞാൻ ഓക്കെ, ഇയർ എൻഡ് അല്ലേ, പോയിട്ടൊരു ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക, പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പം ലങ്സ് അതൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ലൈക്ക് സ്മോക്കറാണോ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞ് ഒരു
every 5 years you should do this checkup, ലങ്സിൻ്റെ ചെക്കപ്പ്. സ്മോക്കർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ every 2.5 years or every 3 years ഈ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈഫിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് അവയർനെസ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഉപ്പനോടും ഒക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു, ലൈക്ക് എല്ലാവരും അത് ലൈക്ക് അതൊരു ഡെയിലി ലൈഫ് റുട്ടീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, കാരണം ഹെൽത്ത് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, റൈറ്റ്? അവയർനെസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വിത്ത് അവയർനെസ് കംസ് എന്താ പറയുക, മോർ ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Yes, I agree. The earlier നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നു അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാം എന്താണെങ്കിലും, any disease as a matter of fact, but cancer more so, because the later it is, the harder the therapy is going to be and more difficult it's going to be. So yes. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ക്യൂർ, റൈറ്റ്? ദ മേജർ ടോപ്പിക്, ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂറാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും എന്ത് സംസാരത്തിനിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈവൻ യുവർ ആർട്ടിക്കിൾ ഓൾസോ ഐ നോട്ടീസ്ഡ്. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രിവെൻഷന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണ്ടേ? Yes, like I said, prevention, the only way to prevent it is healthy lifestyle. Okay. Otherwise, there are two reasons, or two most commonly known reasons. Is one, genetically, if it's genetically you have those cells in your body, other than that, you have to identify them early so that you are continuously checking yourself, and when you do your test, you can prevent it as soon as possible. But if it is because of your lifestyle, then you improve your lifestyle. That is the two prevention. Okay. But cure എന്ന് പറയാൻ ഒരു ക്യൂർ ഇല്ല, ബിക്കോസ് ക്യാൻസർ ഒരു ഡിസീസ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസസ്. ഇപ്പം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ, കോമൺലി അക്കറിങ് ക്യാൻസർ, അതിലും ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ചില ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇസ് ബിക്കോസ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഗ്നോസിസ് ഇസ് വേർ ദേ സ്റ്റോപ്പ് ഹാർമോൺ ഇൻ യുവർ ബോഡി. There's something called estrogen in your body which is ER positive. They will check if the tumor is ER positive. So then immediately our hormones stop in your body so that your cancer doesn't grow further. Mm-hmm. So it's a very different type of cancer when compared to prostate cancer. Okay. So there's no one particular cure, unfortunately. So it's different for each type of cancer. Okay. ഈ കാർസിനോജൻസ് എന്താണ്, ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ കാർസിനോജൻസ് എന്താണെന്ന് ലൈക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ടേംസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യോ? Carcinogens are nothing but toxins, right? Any kind of toxins in large quantity is known to cause cancer. Nothing in moderation, is a problem. Yes. Everything is about how much you do. If you're going to smoke one packet of cigarette every day, then yes, that's a problem. Yes. അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്നാണല്ലോ. Exactly. Very correctly you said that. അതെ. അതേപോലെ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്, ഒരു വൺ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് അബൌട്ട് ജസ്റ്റ് മിത്സ് അറൌണ്ട് റേഡിയേഷൻ. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ. എന്റെ ചുറ്റും എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ പെറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും, ഇത് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യല്ലേ റേഡിയേഷൻ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇറ്റ് വോണ്ട് ഇറ്റ് ബി മോർ ഹാർംഫുൾ എന്നാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. But then you're comparing it to a disease that's going to kill you. True. So the context matters. Ipam chest x-ray edukkan kore patients in madiya, like they don't want to do it because of the radiation. Paksha, if I ask you to take a flight from India to Poland, you would do it, right? Yes. Apam the same amount of radiation is in a chest x-ray. Apam our context matters. I feel like radiation, yes, excessive radiation, if you're working in a hospital and you're constantly exposed to radiation, yes, you need to monitor it with a dosimeter or whatever. But if it's a one-time thing to know your health, to know if you're, I don't think people should fear it. It's everything is controlled. Other organizations are like the FDA focuses mainly on radiation safety. If ഒരു റേഡിയോ ട്രേസർ നമ്മളിപ്പോൾ പെറ്റിന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ it takes 10 years to get approved.
which Okay. means നമുക്ക് അത്രയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിന്. ഫസ്റ്റ് we'll test it on animals, then we'll test it on patients, healthy patients, sick patients, cohort of patients. അങ്ങനെ increase ചെയ്തിട്ട് once it's completely safe, only then it is approved. So there's nothing to worry. And ചിലപ്പം they ask me questions like, നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് detox ചെയ്യണോന്നാ, അടുത്ത question. Yes. ഇല്ല, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. Because people don't realize that when doctors give you that radiation, they know that it's going to decay from your body. It will expel from your body within like 5-6 hours, maximum 10 hours. It doesn't stay in your body. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഡേഞ്ചറസ് അല്ലാന്നാണോ, ഓർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് ഡേഞ്ചറസ് ഡിസീസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്നാണോ? Dangerous alla. There are two reasons. Both are true. It's not dangerous because you're anyways getting അത്രയും റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്താൽ അത്രയും കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. So it's not excessive. Okay. So dangerous ആയിട്ട് ഒരു റേഡിയേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇല്ല for now. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പം ലൈക്ക് മേ ബി ഇറ്റ്സ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പക്ഷേ പ്രഗ്നന്റ് വുമൺ എസ്പെഷ്യലി ഐ ഹേർഡ് എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ട്രൈമെസ്റ്ററിൽ ഇത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണോ? They try to avoid it. It's good to avoid any kind of it's good to avoid. But is it dangerous? Is it going to cause problems? Not unless you're going to take like 100 scans or 200 scans. It's not significant enough, is what I'm saying. Even if the baby is in any kind of stress, the first thing they do is a scan. Only then they can make out any kind of thing. So it depends on the context. Okay. In the context we're looking at, maybe not. Most situations it's not so harmful. Okay. It's very controlled. Healthcare professionals put a lot of effort trying to control this as a whole. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ടാൻജൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ആസ്ക് യു അബൌട്ട് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതും മെഷീൻ ടെസ്റ്റിങ് കുറേ ടൈം എടുത്ത് ഒരു 10 year കഴിയും, അതിൽ ആനിമൽസിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഹ്യൂമൻസിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒക്കെ. ഇതിൽ എത്തിക്കൽ കോൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം എല്ലാ സ്റ്റഡീസിലും എല്ലാ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസിലും ഉണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ്, നമ്മളൊരു ലൈൻ വരിക്കണം, അതിന് ഇപ്പോൾ മാഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം എത്രത്തോളം ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു പവർ ഉണ്ട്, ഞാനൊരു ലെറ്റ്സ് സേ ഐ എം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ലൈക്ക് ദർ ഇസ് നോ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ബട്ട് ഐ വാണ്ട് ദ ക്യൂർ ഇൻ എ ഇയർ. ആൻഡ് ഞാൻ പറയാം എല്ലാ എക്സ്പേർട്സിനോടും ഒരു എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും വെക്കുന്നില്ല, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ദ ക്യൂർ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ക്യൂർ കിട്ടുമോ? Doubtful. Because very interesting question, I must say. Ethical protocol is there for a reason, because we don't want it to be the cause. If you're going to push it to that limit, then that can be the cause of a lot of other problems. So the whole reason for the system to exist this way is so that mad scientists don't exist. That's the whole thing. But will we find a cure? Maybe slightly more accelerated if we don't have to deal with the bureaucracy in different countries. Paksha, again, like I said, it's not one disease that we're looking for a cure. It's a plethora of diseases with different causes, different therapies, different kinds of reasons for this to occur. I don't think that's even going to solve the problem. Okay. It just requires. I think those protocols are set for good reasons. ഞാൻ മാഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തോട്ടായിട്ട് തോന്നി, ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്. Yeah, it would be great. Like our scientific freedom എന്ന് പറയുന്നത് is something every scientist dreams of. So I'm sure it'll be great. പക്ഷേ no, I think they're there for a reason. അതെ, ഞാൻ ഇന്നലെ മെനിയാന്നിട്ടായിട്ട് കണ്ടു some company in US brought back dire wolves എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെയും വലിയൊരു എത്തിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിലും, ലൈക്ക് അപ് ടു വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇത് ഹ്യൂമൻസിലേക്കും ചെയ്യാലോ DNA മോഡിഫിക്കേഷൻ. ചൈന ഒക്കെ ഇപ്പോഴേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു. എനിവേ, ഇപ്പോ there's a movie called Joy. I don't know if you've seen it. It's about IVF. Okay. Okay, and initially when IVF people wanted to do the clinical trial for IVF also, kore backlash undairunnu.
Like, Okay, obviously. yeah, because we are acting like God in like we are creating life outside of a human being, right? So, Paksha, now I think everybody accepts IVF, everybody knows what it is, they're open to it, because of those regulations we talked about. Except some very religious people, I must say. Yes, yes, I agree. അതെ. Except for that. IVF ഞാനന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് IVFന്റെ ഒരാളെ സംസാരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക്, കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ IVFനെ പറ്റി കൂടുതൽ വായിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ എത്തിക്കൽ കൺസേൺസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരാൾ അതിന് ടച്ചിലാണ്, പക്ഷേ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിവേ, കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു യുവർ എക്സ്പെർട്ടീസ്. But you should watch the movie Joy, Joy? Watch it when you get time. Okay, for sure I will watch. ഏത് ഇയറിലുള്ളതാണ്? അതറിയില്ല, ബട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുണ്ട്. ഓക്കെ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഷുവർ ഐ വിൽ വാച്ച് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ പല അഡ്വാൻസസ് ഇൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്ക്രീനിങ് ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ? ഓക്കെ, ഇപ്പം പെറ്റ് സ്കാനർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കമ്മിങ് അണ്ടർ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ. So I don't know how familiar you're with the physics of this. No, but... not familiar at all. Okay, so there is a nucleus in every atom, correct? The nucleus is the center of the atom in some sense, and then there are electrons that revolve around Yes. the nucleus. Yes. Okay. So the positron that I told you about for PET scanners is the opposite of an electron. So electron has negative charge, so positron is a positive electron. That's why it's called a positron. Okay. Now if you end up using the nuclei for some kind of therapy, like neutron therapy, where you will actually bombard let's say there is a tumor in a location that is, if a brain if a location you're not able to access the brain is a slightly complicated topic, but let's say there is a tumor that the physician is not able to access through any kind of technology we have right now. They can send nuclear radiation to actually just go to that particular location and kill the cancer or kill the tissues over there. So it's a very projected, narrowed down technique that is used. Okay. It's a therapy. Okay. So once the screening they know that there is a patient with a lesion in say XYZ location, our radiation nuclear radiation they'll try to kill the tissues. So it's another way of okay, very interesting. ഇത് ക്യാൻസറിൽ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്രോസ് അതർ ഡിസീസസ്? Anything. If a tumor it doesn't mean it has to be cancerous. It can be malignant tumors also. Okay. Benign tumors also. So it depends on what kind of tumor it is. You can use it for anything. Yes. Okay. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, എഗെയിൻ ഒരുപാട് കോൺസ്പിറസീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയിട്ട്. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഹോട്ട് ടോപ്പിക്. ചിലപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ഹി വാസ് ക്യാൻസർ റിസർച്ചർ. അപ്പം പെട്ടെന്ന് മാറിയിട്ട് ഫാഷനിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ എനിവേ, അതെ, വെരി വിയർഡ് ട്രാൻസിഷൻ. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്പിറസീസ് അബൌട്ട് ക്യാൻസർ ക്യൂർ, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ആ ടൈമിലായിരിക്കും ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബ്രസീലിൽ അപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും, അതിലൊരു 8 ക്യാൻസർ ഓങ്കോളജി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലാൻഡ് ആണോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യമുണ്ടോ? ലൈക്ക് ഈസ് ദെയർ എ ക്യാൻസർ ക്യൂർ that we don't know about or we will never get to know about? In my opinion, it's all a conspiracy, because if there is, it's not one disease, it's not one cure. Yeah. So if it's to be hidden, then it's easier if it's one disease with one cure. No, it's not. Unfortunately, it is a plethora of diseases, and there are so many cures for it. People are working towards so many different ways to target each type of cancer. So if they want to not have it out there or a conspiracy, it would be very hard, because you have to cut down a lot of research, a lot of different therapy, therapy that is used. It's not one thing. Okay. So it's very hard to believe that there's one cure and they're like, okay, no, let's not publish that cure.
Yeah, because our cure and it may not work for other cancers, right? So Okay. I don't believe in it. ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു പ്ലേ ദ ഡെവിൽസ് അഡ്വക്കേറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഒരു കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ക്യാൻസർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പമ്പിൻ ആവുന്നത്, ലൈക്ക് ഫോർ ദ ബിഗ് ഫാർമ ഓർ എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊരു ആ ഒരു സംഭവം ഒരു കോൺസ്ട്രെയിൻ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇഫ് ദർ വാസ് എ ക്യൂർ, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാൻസേഴ്സിനായിട്ട് ക്യൂർ വന്നാൽ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ഹിറ്റല്ല അത് അതൊരു തടസ്സമാവുന്നുണ്ടോ? ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ടോപ്പ് മൈൻഡ് റിസർച്ചേഴ്സ്. അവർ ഇതില്ലെങ്കിൽ they'll do something else, I'm sure. They'll find another job to do. So ഇപ്പം physicians ആണെങ്കിലും doctors ആണെങ്കിലും, we always, നമ്മുടെ first question is like, are they trying to fool us? Are they trying to take advantage of us? Are they trying to make money? But trust me, there are so few physicians for the number of people that we have. And they don't have the time to think about whether they should, fool you or take your money. I don't think so. I don't think that should be a concern at all. ഓക്കെ. ബോൺ ക്യാൻസറിനെ പറ്റി ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ലൈക്ക് ഈസ് ദർ എനി കോസ് ഫോർ ബോൺ ക്യാൻസർ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബോൺ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ലിവർ ക്യാൻസറും ബോൺ ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയിട്ടും, ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് എൻ ഐഡിയ, ലൈക്ക് ഓഡിയൻസിന് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കാൻ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ജെനറ്റിക്കലാണോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കാർസിനോജൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണോ എന്നുള്ളത്. So from research, at least both can be genetic or lifestyle. Liver cancer, I think mostly lifestyle, at least based on the statistics we're seeing nowadays. But bone cancer, I think, could be a lot more genetic than liver cancer. But again, cause aarkum arilla. Nobody knows the cause of any kind of cancer. It is, if you really want to be perfect and not make sure you never get cancer, lifestyle nokka. You have to be very healthy. You have to eat right. You have to work out. You have to be clean about your surroundings. Adakka bhayangara important aanu. Like you mentioned, carcinogens etra avoid cheyan pattumo avoid cheya. You don't pump yourself with carcinogen. That's about it. The balance nokka life. And coming to these two cancers, both, there is no one answer to that question. It can be both. It can be genetic. It can be lifestyle. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്യാൻസർ എടുത്തിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ തെറാപ്പി ഓർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലിവർ ക്യാൻസറിന് ബോൺ ക്യാൻസറിന്? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. Okay. So liver cancer എനിക്ക് അറിയാം, but bone I'm not so familiar with bone cancer. But liver cancer, I think transplants are readily available for a lot of people. People do a lot of liver transplants. It's, I think, one of the most commonly done transplants after kidney transplants. So that is readily available. And bone cancer, I'm not particularly sure because they're mostly genetic cancers, but I'm sure there is some bone marrow transplant that people do for blood cancer. There should be something like that on those lines. എനിക്ക് correct ആയിട്ട് അറിയില്ല അതിന്റെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഇൻകമ്മിങ് ഇയേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് 10 yearsനെ പറ്റി സംസാരിച്ച്, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് 10 years ലെറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെവി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ആസ് എ റിസർച്ചർ? Yes. And as my end vision, ഇപ്പം AI is being integrated. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് ചോദിക്കണം എന്തായിരുന്നു. യെസ്. So എനിക്ക് തോന്നുന്നു that is the next revolution. Because ഇപ്പം ഞാൻ like I'll tell you the pipeline, how it goes. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കാൻ എടുത്താലും the physician or the radiologist will spend hours going through those scanners, reading them to come to a conclusion. അപ്പം if there is AI integrated into these scanners, or when diagnosis is done using a bot, you can use the physician to do more important things, not going through. And that, I think, will be a big revolution in the coming 5 to 10 years. It will be a huge impact, I think, and it will fasten a lot of process. It will make things cheaper. It will make things faster. And I think it will make things more accessible. At least I hope. അതെ. ഐ തിങ്ക് എ ഐനെ പറ്റി ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പം രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുണ്ട്. എ ഐ ഡൂമേഴ്സ് ഉണ്ട്. എ ഐ എന്താ പറയുക, ഹ്യൂമൻ റൈസിനെ ഡൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എ ഐ ഹ്യൂമൻ റൈസിനെ വേറെ അഡ്വാൻസ്ഡ്, ലൈക്ക് ഹൈബ്രിഡ്
ഹ്യൂമൻസ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ആർഗ്യുമെന്റിലും ആൾക്കാർ എപ്പോഴും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ AI കാരണം മെഡിക്കൽ സെക്ടറിന് ഉണ്ടാകുന്ന എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണ്. Because ഇപ്പോഴും നമ്മൾ, like for example, my current project is also developing AI for PET scanners. But the constant backlash we get is, will radiologists lose their job if we have AI for this task? But the question is, don't you think a radiologist can do much better things? Do they have to? The point of AI is to not do monotonous jobs, not do things that are repetitive. Right? അതെ. So നമുക്ക് data ഉണ്ട്, we can train our networks, we can get those results, but they can do more, they can focus on patient healthcare, and I think that's the biggest revolution that's going to come soon. അതെ, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും അപ്ലൈ ആവും. കാരണം ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ടിനായിട്ട് ഇതേപോലെ AI പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് വി വിൽ ലൂസ് അവർ ജോബ്സ്, മെനി പീപ്പിൾ വിൽ ലൂസ് ജോബ്സ്. അത് പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഫിസിക്കൽ വർക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ, പക്ഷേ ആ ജോബ് പോയ ആൾക്കാർ പിന്നെ ഒരു ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ വർക്കറായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഒരുപാട് തിയറീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ AI വിൽ കട്ട് ഡൗൺ ടാസ്ക്സ്. സോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വെരി എന്താ പറയുക, ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ചിലപ്പോൾ AIക്ക് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് മേ ബി സം ഓഫ് ദം ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ എ കോമൺ മാൻ, ഒരു മാനുവൽ പോലെ. Yeah, maybe instead of 10 years, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 10 വർഷം എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, but maybe that can cut down to 5 years. Yes. We can still do the same അത്രയും amount of work നമുക്ക് ചെയ്യാം, but in a shorter time. And that is where AI can help. Okay. Yes, it has to be controlled. അതിനും ഇപ്പോൾ regulations set ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. FDA has set special regulations for AI-based tools, AI-based products. Yes, we need to regulate it because നമുക്ക് അതിന് എത്രയോളം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, because human is human at the end of it. But once we can optimize it and we are able to get the same level of accuracy that a physician or a human can give, I think it will really revolutionize the whole process. ഓക്കെ. ഇത് അപ്പോൾ ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രി ഉണ്ടോ ചില ടൈപ്പ് ക്യാൻസർ കൂടുതൽ കാണുന്നപ്പോൾ, ലെറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ USA ഓർ ഇന്ത്യ ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ? Yeah, I think one recent research that I read is colon cancer. Colon cancer is mostly prominent in this part of the world, western part of the world, but it was not so prominent in our country like India. Okay, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് അവിടെയും കൂടുന്നുണ്ട് because of our lifestyle. നമ്മുടെ consumption of processed food was not as much as today. So that has enhanced, at least few of the gastroenterologists talk about this. And നമ്മുടെ consumption of processed food, because നമ്മുടെ older lifestyle, like അമ്മമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായി, like അമ്മമ്മയുടെ lifestyle, she was so fit, agile, no eating processed food. We were very particular about eating home cooked food. അങ്ങനെയൊക്കെ. So എനിക്ക് തോന്നുന്നു that is one thing that shook me, because it's true, we didn't have that many colon cancer cases in India. Okay. Before the revolution of processed food. ഓക്കെ. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കേരള എത്രത്തോളം റിസർച്ചിൽ ഇൻവോൾവ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും കേരളയും എടുക്കുമ്പം ലൈക്ക് വേർ ഡു വി സ്റ്റാൻഡ് ആസ് എ നേഷൻ ആൻഡ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസർ റിസർച്ച്, ക്യാൻസർ, predicting cancer in general? Yeah. Again, നമ്മുടെ country, India, the one, I mean, of course, Kore effort and people are working towards this. There's a lot of research being done in our country from like 10 years before. Paksha, I think there needs to be more, because നമ്മുടെ population അത്ര ഉണ്ടല്ലോ, we have a big population and we need accessibility for every at least 10,000, 20,000 people. We need access to healthcare. So I think നമ്മുടെ challenge, be it Kerala, be it India, is that accessibility. So I think the first step is to bridge that gap with accessibility. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആക്സസിബിലിറ്റി പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഗെയിൻ അത് എക്കണോമിക്സിലേക്ക് എത്തി. കാരണം ഐ ഡോണ്ട് നോ, എൻ്റെ ഒരു ഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചീപ്പല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ നോ. യെസ്, ചീപ്പല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ചീപ്പ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അവൈലബിൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ
if you want to do a PET scan in Kerala, like recently, and a friend in Amma, she wanted to do a PET scan for some health issues, and then adinu vendi the tracer, the injectable, had to come all the way from Bangalore. Okay. So issue ഉണ്ട്. So it's not available. Okay. So അങ്ങനെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ. So I think the first step, technology is already available. It's about taking technology from bigger countries and taking it to our country. But the next step is also making it accessible. Okay. To making it aware. People awareness also, I must say. Because ഇപ്പോൾ HPV-യുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എത്ര പേർക്ക് HPV-യുടെ പറ്റി അറിയുന്നത്? എത്ര പേരാ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത്? ഞാൻ തന്നെ എടുത്തത് after I came to America. I didn't know when I was in India. So അതൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടറുമാണ്. And awareness and accessibility, I think, is the next two steps we need to bridge. Of course, research has to happen. That's how world progresses. So, yeah. ഓക്കെ. ക്യാൻസറിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം ഇപ്പം ജൂഹി തന്നെ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴാണോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതാണ്. ലൈക്ക് ഹൗ ഡേഞ്ചറസ് ഇറ്റ് ഈസ്, എന്ത് തരം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇപ്പോൾ ഒരു ആസ് എ കോമൺ മാൻ ഒരാൾക്ക് ഒന്നുമില്ല, ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ ഞാൻ ലൈക്ക് ഐ എം ഹെൽത്തി, അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Okay. First thing, check if your family line anybody is cancer ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് check ചെയ്യുക. Because if it is genetic, you're probably going to get it as well. So അത് check ചെയ്തിട്ട് you can consult your physician and check if you can really preventable ആണോ, do you have the strain of that particular cancer or not, എന്ന് check ചെയ്യാം. Second thing is ഇപ്പം available and the vaccine preventive measures. Of course, health you do be fit, you eat right. Second thing is also look at available resources. If HPV you take those vaccines. It's available, it's there. People will, at least 1 out of 100 cancers will not occur to you. But that's a big thing. It's the only, I think, one of the few cancers that has a vaccine. So you take those cancers. Third thing would be get those routine checkups. Be in constant touch with yourself. Know what is changing in your body. If ചിലപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ആവാണെങ്കിലും we'll not notice. But you and me, let's say when you're all together, we notice each other's differences. And if there's a change in their habits, or change in their eating habits, or change in their walking style or bathroom habits, anything, notice changes in your body. And fifth most important thing is women, especially because breast cancer is something we know about it, but we don't know how to test ourselves. Like, you can test yourself. You can, any notice of any kind of lump in your breast, any changes in your breast region, please notice them and immediately talk to the physician about it. Don't sit on it. Any change in your body, you reach out to your physician. Okay, breast cancer ആണ് like one of the most common, right? Yeah. Breast cancer, yes. Cervical cancer and breast cancer in women, at least. Okay. So, sorry? Breast cancer and? Cervical cancer. Cervical for women. cancer. Okay. ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ്, ഏർലി സിംറ്റംസ്? So, for most obvious symptom is if you see any lump, you have to regularly inspect yourself to check if once in 6 months, just inspect yourself and see if you see any lump or any kind of pain, any kind of discharge from your nipple region, or if you have any changes in your breast. Immediately notice it and take it to the physician as soon as possible. Okay. ഇപ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജി എത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആക്സസിബിൾ ആവാൻ ഇത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ലെവലിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്. പക്ഷേ അതല്ലാതെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊഡക്റ്റ്, റൈറ്റ്? എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ആണുള്ളത് ഇതൊരു കോമൺ മാനിന് ആക്സസിബിൾ ആയി, അതും അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിങ്? കാരണം ഫ്രീ ഹെൽത്ത് കെയർ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ, ഒബ്വിയസ്ലി ഫ്രീ ഹെൽത്ത് കെയർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഐ തിങ്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ആക്സസിബിൾ? I think insurance companies have to work along with us too. It's not just, I think insurance in our country, I don't know how popular it is now, but that is one way to make it more accessible.
insure yourself, because all these insurance companies offer regular checkups. Yeah. Free Okay. like you mentioned, annual checkups ചെയ്യാൻ പറയും അവര്. It's free. You can do that. Or but even otherwise, for lower economic situations, the government hospitals actually promote these kind of scans, regular checkups. Even mammography, ladies in above 40, every 2-3 years you have to take a mammography scan ചെയ്യണം. In America, all the ladies do it without any, they do it regularly. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. But then in India, it's not so common to see our older people to take those scans regularly. അങ്ങനെ mammography ചെയ്യുന്നത് very rare, because it's quite expensive also. But I think government hospitals, NGOs, government, private organizations like the insurance companies, if they all come into hand in hand, I think it can be made accessible. It's not impossible. അതെ, ഓഫ് കോഴ്സ്. ബട്ട് എഗെയിൻ കേരള, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരള വി ഹാവ് വെരി ഗുഡ് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം. അതെ, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പല്ല, ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ഷെയർ ചെയ്ത് ഇറ്റലിയിലുള്ള ഒരു മലയാളി കപ്പിൾ പറയുന്ന അവർക്കൊരു അലർജി വന്നിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ ഡേറ്റ് കിട്ടിയത് 1 year കഴിഞ്ഞിട്ടോ 6 months കഴിഞ്ഞിട്ടോ എന്തോ ആണ്. പക്ഷെ അതിന് രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇവിടെ പോളണ്ടിലെത്തിയ മുതൽ ലൈക്ക് ഐ ലവ് പോളണ്ട്, ഐ ലവ് ബീങ് ഹിയർ. പക്ഷേ ഈ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം മാത്രമേ എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക, അത് പോരാ, ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനുള്ള ഇതില്ലാന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത്. ബട്ട് റീസെൻ്റ്ലി എന്താ പറയുക, എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന് അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നാട്ടിലത് ലൈക്ക് സൂപ്പർ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ബിലോ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു തലക്കടി കിട്ടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ അത് ഫ്രീ ആണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം അങ്ങനെ അർജൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക, ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. വെരി കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി വായിച്ചപ്പോൾ നാച്ചുറൽ തെറാപ്പി, അതേപോലെ കണ്ടു കാനബിസ് ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, ലൈക്ക് ഐ നോ ഡസൻ മേക്ക് എനി സെൻസ്, എന്നാലും ചോദിക്കാം. Okay. You mean അത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത ക്യാൻസർ വരത്തില്ല എന്നാണോ? അതെ അതെ. There is no research like that. So I believe in numbers and statistics. Another research, I don't think there is any particular research that proves anything of that sort. So ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ എനിക്കും കിട്ടാറുണ്ട്. ഗ്രീൻ ടീ കുടിച്ചാൽ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണോ? പക്ഷെ then green tea has carcinogen. Will it increase? So അങ്ങനെ. അപ്പോൾ obviously if you drink 1000 green teas in a day, then there is a problem. Everything is about balance. Nothing is there's no one reason. Again, that we'll be coming back to the same point, I guess. But there's no one reason, there's no one cure, there's no one solution. It's a group of things that you need. Diverse disease ആണ്. Yes, it's a very diverse. But നമ്മൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ we think of it as one thing. We know only one thing, chemotherapy, or we know radiation therapy. ഇത് രണ്ടുമല്ലേ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളൂ, right? Yes, they are part of the whole curing process, but there is a plethora of things that you can also do, and each cancer has a different way of being dealt with by physicians. So adana, and no, cannabis oil is not going to help you in any way. Okay. പക്ഷേ ലൈക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയത്, കാരണം നാട്ടിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാനബിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് റൈറ്റ്ഫുള്ളി സോ, അതിനായിട്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ, ഇപ്പോൾ US ഐ എം ഷുവർ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയാലും ഒക്കെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് കാനബിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? So I think it's mostly to do with pain. I don't know the exact reasons, but I know that a certain approved quantity of cannabis is given to, I think it's some version of it. It's not the entire thing also. But I think it's to control pain. It's to control neurological activities. They prescribe it. Unless it's prescribed, it's not readily available, and it's not good for you either. So only in, I think, extreme conditions, നമ്മുടെ doctors അതിനെ prescribe ചെയ്യാറുള്ളൂ. Okay. Now. So like I think I have asked everything. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടേക്ക് അവേ ആയിട്ട് പറയാൻ, ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയ പോയിന്റ്, ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ലെസ് ആക്സസിബിൾ ആണ്. അത് ഭയങ്കര ഒരു
ഒരു സാഡ് റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആയി തോന്നി. കാരണം ദ സ്ട്രോങ്ങർ പാസ്പോർട്ട് യു ഹാവ്, ദ മോർ ചാൻസ് യു ഹാവ് ടു കിൽ യുവർ ട്യൂമർ. Yes. Yeah, I think that's a great way to put it. Unfortunately, adana truth. Accessibility is the problem. Literally half the world has no access. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, സ്ക്രീനിങ് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്, തെറപ്പി ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് എത്രത്തോളം ഇറ്റ്സ് റീച്ചിങ് പീപ്പിൾ വി ഡോണ്ട് നോ. There is a big gap between where the scientific evolution is happening and how it is reaching the people. അപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജ്, ഗ്യാപ്പിനെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനായിരിക്കണം ദ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഓഫ് എവറിബഡി. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. Awareness is the most important thing. No stigmatizing the cancer. Nothing to be scared about. There is cure. We just need to be checked, frequently, and get those precautions. If vaccine get those screenings every year. Go to your doctor. Don't hesitate. I think they hesitate to go to the doctor and talk about it. Mm-hmm. The more you talk to your doctors about it, the more you understand your body, the better it is for you. And I think routine checkups. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. Yes, routine checkups, routine consultations with your doctor, and notice any change in your body. എന്ത് ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും notice each other. Like you live in a family, right? അപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും there's some change in their pattern of walking, or there's change in their pattern of eating or bathroom habits. എന്താണെങ്കിലും notice it immediately. സെൽഫ് അവെയർ ആവാ, സ്വന്തം ബോഡീനെ പറ്റിയിട്ട് സെൽഫ് അവെയർ ആവാ, ലൈക്ക് ടു ചേഞ്ച്. ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ, എന്താണ് കുറച്ച് പോപ്പുലർ മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്? ഇപ്പോൾ കീമോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങനെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? Chemotherapy is the most commonly used, radiation therapy, hormone therapy. Like I mentioned, for breast cancer, they use hormone therapy. Then what else? Radioligand therapy. There's one more therapy that they use. Again, nuclear medicine-based therapies under. Then apart from that, doctors also try to remove if it is removable cancer, they try to extract it using surgery or whatever. So these are the most commonly used methods. Okay, but ഈ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്, സർജിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസർ, ലൈക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അഗെയിൻ, റൈറ്റ്? So there's something called metastasis, which happens. It's some cancers, it can come back. Mm-hmm. When it comes back, maybe it will not come as one lump. It will come full spread in the entire body. Like, it will come as small lesions throughout the entire body. It will spread widely. So there is a possibility of it occurring again as well. Yes, you're right. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു അവയർനെസ്സും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്സസിബിലിറ്റിയും ഫ്യൂച്ചറിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുക. ലൈക്ക് അഗെയിൻ ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എന്താ പറയുക, അമേസിങ് ദാറ്റ് billions and billions of dollars are being put into this research and all, and still we are, as a humanity, like still we are lagging behind. അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചെറുതാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അതെ, because like again, it's not one disease, it's a group of diseases. It's different types of things put together, which is called cancer. ഇപ്പോൾ ജൂഹി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് എന്താണ്? ലൈക്ക് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൈപ്പ് ലൈൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വാട്ട് ഡു യു വർക്ക് വിത്ത്? Okay, currently ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് is I develop AI for imaging PET scanners. ഇപ്പം let's say, because some of the algorithms that are used for, ഇപ്പം നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, പേഷ്യന്റിനെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആ ഡേറ്റനെ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. You have to make it an image. So there's an algorithm that goes between the data and the image. So adipam classically used algorithms go slow aanu, and it takes a couple of hours to get the final image. So namakku chelapam physicians don't have the time to go from data to image in that quick span. I mean, in that time frame. What I'm trying to do, my research is trying to use AI to better these images, enhance the images. But ee detectors la kore artifacts okke undu. Because detector alla, it's a scanner, so kore noise artifacts കാണും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ patient move ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ motion artifacts കാണും. അപ്പം we are trying to use AI to mitigate all these problems. Like the challenges in creating these images
is what നമ്മുടെ project currently ഈ works on. മോഷൻ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? Like ഇപ്പം suppose let's say നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന time is let's say 10 minutes. Okay. അപ്പോൾ ആ 10 minutes the patient is breathing. Right, so that means നമ്മളിപ്പം data collect ചെയ്യുമ്പോൾ the data is also moving, right? So നമ്മുടെ imageൽ we'll see that motion. Okay. But then you can use some kind of algorithms like AI or classical algorithms to avoid that motion in the patient post-processing. Not, of course, we cannot say the patient to not breathe. A post-processing algorithm, correcting. It's like a correction algorithm. Okay. US continue. Yeah, if it is like scanners in the geometry vest, if you want to make it cheaper or smaller, our geometry we'll see some artifacts. We cannot mitigate because artifact only the diagnosis will the quality of diagnosis will reduce. AI based tools use artifacts reduce. So that is the Okay. US ഭയങ്കര ഇൻഫേമസ് ആണ് ഹെൽത്ത് കെയറിന്, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസീവ്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? So in the experience it's the infamous part is because of how expensive it is. Buying it expensive, I agree. But the thing is accessible, but it's also accessible. They have cutting edge technology here. If you go to a hospital, let's say urgent care, yes, it takes time to get the appointment. Cost of bureaucracy in there. But once you get to a facility, they give you the best healthcare facility as possible. It's like they give you the best technology, the best treatment. Okay. So, if you have money, you can get the best, like everywhere else in the world. So, most of the employers namakku insurance tharum. So, if you are employed to a company, the employer will always fund your insurance. So that way you always have accessibility. But if you are unemployed, and then you have to monthly pay a big amount to the insurance company, or you have to pay out of pocket. Adha prashna. So if it is covered on insurance, it's slightly easier. But otherwise, ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ജുഹി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് കുറേ റിസർച്ച് നടക്കുന്നതും ഇത് അഫോർഡബിൾ ആക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരു ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഏത് സെക്ടറാണ് ഇതിൽ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് വരാം? So, ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ്ങിനെ പറ്റിയല്ലേ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു സ്കാൻ എടുക്കാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റേ ആണെങ്കിലും CT ആണെങ്കിലും പെറ്റ് ആണെങ്കിലും സ്കാനർ ഇസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പെൻസീവ്? ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ പെറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. പെറ്റിന്റെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ്. അപ്പം അത്രയും ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. പിന്നെ on top of that, electronics and the whole gantry, so it's an expensive technology. Even if it's mass produced, it's difficult to grow those crystals and things like that. So there is effort to make it cheaper. If in the Poland professor project, he has a patent on this where he tried to replace the crystal with plastic. Okay. So that decreases the cost a lot, right? Because it's plastic, it's easily available, it's accessible. So there, of course, there are what do you say, side effects to it. Let's say it's not as efficient as a crystal. It's a lot of problems like that, but still possible. Okay. Very interesting. And, yeah, so you should look up that project. Professor Paul Mosker, he talks about this a lot. But that's his technology, and that could be the next evolution. Or even tracer production. If a PET scan is not just a scanner, you also need a tracer, right? But tracer produce a cyclotron facility, right? If we can make it cheaper, people are trying to do it in different ways. The GE has their own cyclotron facility. So there are different ways people are trying to make it affordable. But yeah, I think it's a long way to go. Okay, Juhi, like I have to say, very impressed with what you do. And എന്താ പറയാ,
ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വേണം, സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ വേണം. കാരണം അതാണല്ലോ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നുള്ള ലെവലിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആക്കുന്നത്. അപ്പം ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എനർജി ടു ഡു മച്ച് മോർ Thank you so much. വാട്ട് യു ഡു. Thank you. It was a pleasure talking to you. And I really love your channel. The work you do, the kind of people you meet with. I'm very impressed by you. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇങ്ങനെയുള്ള മോട്ടിവേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ. Because നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു, correct. But who is taking that information out there? You are creating awareness, right? So I think what you're doing is equally important. Oh, thank you. Big compliment. അത് ഞാൻ accept ചെയ്യുന്നില്ല, but still. It's true because എനിക്ക് ലാബിൽ ഇരുന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യാം. I can do research for hours. But then if people don't know out there, then there's no point. Yeah. So I think what you're doing is very important too. And thank you for what you're doing. Thank you. And okay then, let's wrap up. And bye-bye. Bye. Bye.